Hello and welcome to Avid Shiksha. আমি ডিসকাস কৰি আছিলো ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ ফৰ দি আপকামিং HSLC এক্সাম লাষ্ট ক্লাছ আমি কেমিষ্ট্ৰি ওয়াইন্ড আপ কৰিছিলো এণ্ড আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বায়োলজি উইথ দ্য চেপ্টাৰ হাউ ডু অৰ্গেনিজমছ ৰিপ্ৰডিউচ সো অকমান মাৰ্কিং স্কিমটো চাই লওঁ according to SEBA we have 3 1 markers 1 marks মানে কি either MCQs আহিব নহলে very short answers আহিব and we have 2 marker মানে short answer type 1 so our grand total ho jabo 3 plus 2 a total of 5 marks will be coming from the chapter how do organisms reproduce so this chapter is quite informative bahut information khumai ase etu chapter so ami bahut bostu monot rakha to it is very important so he monot rakha bostu khini ba he information khini question answer jua agote ebar sai lo again koisu revision hoy ase so moi in depth na jao কোনখিনি পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট অকল হেখিনিহে পয়েন্ট কৰিম so we have how do organisms reproduce how to এতিয়া কাৰণে বাদ দিয়া how to আমি পিছত চাম first of all what is reproduction what বস্তুটো ভালকৈ চাই লবা reproductionৰ definitionটো চাই লবা একেবাৰে যদি শৰ্টত কওঁ then reproduction is creating offsprings নহলে creating new generation ঠিক আছে হেতু হৈছে reproduction is a new generation to কথা আমি কৈ আছো this new generation not this in this new generation the body blueprint will remain the same ঠিক আছে the newer generation will have similar body blueprint কিন্তু the newer generations exactly same নহয় মানে exact copies নহয় of their parents so there are variations a newer variations spelling bhul hol ba variations so this newer generations have variations in them parents are ekdom clone nohoy clone kyo nohoy aru variations kenekoi ahe hetu sai loba ঠিক আছে very important হয় then these variations দৰকাৰী হয় না অদৰকাৰী হয় variations আমাক লাগে না না লাগে the variations are important mainly because of 2 points point number 1 variation এ কি কৰে আমাৰ survival chances বোৰ increase কৰে so number 1 লিখিব পাৰা survival chances increase কৰে আৰু number 2 evolution ত help কৰে so আমাৰ number 2 point হৈ যাব evolution next what is reproduction আমি গম পাই গলো now এটা question to আহে why is reproduction আমাৰ reproduction কিয় দৰকাৰ আছে so why is reproduction important because it ensures continuity আমাৰ species to যাতে continue হৈ থাকে হেতু বস্তু ensure কৰে so একেবাৰে shortত লিখি থৈছো it ensures continuity ঠিক আছে ধুনিয়াকৈ যদি question আহে ধুনিয়াকৈ বুজাই মেলি লিখিবা যিহেতু ৰিভিজন সিৰিজ মই অকল ওপৰে পইণ্ট কৰি গৈছো কোনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট আমাক কি লাগিব we need to know the modes of reproduction amar bookot there are 2 modes of reproduction mentioned in generally dutai ase which is asexual reproduction and sexual reproduction asexual reproduction ki hoy only one parent is involved okol ejon parent e involved hoy thake sexual reproduction of 2 parents are involved so one parent 2 parent baki in depth pohiloba moi okol important points ni koi goi asu এই যে asexual reproduction word to আহিলে এই asexual reproduction there are various types আমাৰ বুকত there are 6 types mentioned ঠিক আছে number 1 ত we have fission কি হয় তো বাদ দিয়া বা fission কোনে কৰে ঠিক আছে unicellular organisms undergo fission ইতিয়া fission কি হয় fissionত কি হয় one cell divides to form 2 daughter cells ঠিক আছে যেহেতু unicellular organism হয় অকল এটাই সেল আছে so one organism will divide to form 2 new organisms ঠিক আছে example দিয়া আছে we have bacteria we have protozoa amoeba leishmania plasmodium amoeba ঠিক আছে amoeba fission undergo কৰে in any plane যিকোনো প্লেনত fission কৰিব পাৰে leishmania কিন্তু যিকোনো প্লেনত কৰিব নোৱাৰে it has a fixed orientation so মই fix বুলি লিখি থৈছো it has a fixed orientation he fixed orientation fixed plane হে fission undergo কৰিব পাৰে and then plasmodium undergoes multiple fission so these are the important points ভালকৈ চাই লবা কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি এক্সাম্পল খুদি দিয়ে যে কোনটো অৰ্গানিজমে মাল্টিপল fission কৰে amoeba likhe ni diba it will be plasmodium so question কি খুদিছে মই ভালকৈ চাই লবা then
Number 2 asle fragmentation. Kintu fragmentation jetiai pohiba fragmentation logot regeneration pohi loba. Fragmentation and regeneration, they both have similarities and differences. So eta pohile itu ekkeloge pohi jaba. So fragmentation ki hoy? Fragmentation aru regeneration duita ekkeloge pohi asoba. Fragmentation kot hoy? It happens in simple organism. It happens in simple lower organisms. Aru regeneration ki hoy? Simple higher organisms. Simple lower organisms aru simple higher organisms. Differences ahi gol thik ase. Fragmentation ki hoy? Jeta simple lower organism eta mature hoy, then a part will be cut off. Part of its body will be cut off aru he part to akon notun individual eta create kore by individual eta produce kore. Thik ase. For example, we have Spirogyra. Regeneration ki hoy? Regeneration to fragmentation is not similar hoy, but not exactly the same. Regeneration ki hoy? Jodi by chance is simple higher organism or body part eta cut off hoy jay. By chance, it's a chance process. By chance jodi cut off hoy jay, then it may lead to a new individual. Thik ase. Yate maturation cut off hoy jay, yate jodi by chance cut off hoy jay. Duitare major difference ase. Example ase, we have Hydra and Planaria. ঠিক আছে হেতু হৈ গল নাম্বার 4 we have budding in Hydra আৰু yeast খুদিয়ে থাকে এক্সাম্পল হৈছে Hydra এক্সাম্পল হৈছে yeast now budding ত কি হয় অৰ্গানিজমৰ বডিত লাইক ফিজিক্যাল বডিত এটা bud ফৰ্ম হয় কি ফৰ্ম হয় bud এটা ফৰ্ম হয় and যেটা bud to অকমান mature হয় then it detaches from the body পৰা separate হৈ যায় and ultimately নতুন individual form হয় budding in Hydra and budding in yeast দুইটা বেলেগ বেলেগ হয় কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ হয় sometimes yeast forms chains কিয় chains form কৰিছে কেনেকৈ chains form কৰিছে diagrams দুইটা ভালকৈ চাই লবা number 4 হল number 5 ত we have vegetative propagation কোনে কৰে vegetative propagation কৰে plants undergo vegetative propagation under there are various methods bookot duta mention kora asle eta ba duta mention kora hoisle which is layering and drafting hetu likhi nidu baru layering or drafting bookot mention kora hoise so hekhiniu sai loba examples we have roses sugarcane potato bryophyllum rose kenekoi vegetative propagation undergo kore mane kuntu plant parte kore hetu sai loba sugarcane or sai loba potato sai loba bryophyllum sai loba bookot aru examples ase thik ase so hekhiniu sai loba now vegetative propagation the plants june vegetative propagation or through the reproduction kore tahator kisuman advantages ase there are few advantages there are two mentions kun he likhoba ekhinta likhi thoisu number 1 is that fruit aru flowers hunkale bear kore as compared to the other plants which undergo reproduction via vegetative propagation teoloke ki kore mane tahate ki kore fruits aru flowers hunkale bear kore so ki likhu bears faster নহলে sooner লিখিব পাৰা কথাটো একে হৈ যাব so that's point number 1 আৰু point number 2 হৈছে they are genetically very similar to their parents number 2 হৈ যায় similar they are genetically very similar to their parents asexual reproduction hoy ase ezone parent involved ase so genetically very similar jodi parentor gat bahut bhal qualities ase very favorable qualities ase then ami assure dibo paru eta assurance dibo paru je notun offspring নহলে notun generation to gatu he good ki bole koy good qualities bur thakibo thik ase kintu jodi bad ase he bad hiniu thakibo so good thakile bhal bad thakile beya hetu tumalko upor kotha hetu topic ole na jao baru so e duta advantages and then last thought number 6 we have spore formation spores kot thake spores are present in sporangia spores are present in sporangia ki hoy jeta spores pur release hoy thik ase jeta release hoy tahate eta suitable condition meet koribo laibo he suitable condition to jeta meet kore they will give rise to new offsprings নহলে it will produce new offsprings for example rhizopus or eta common name ase which is bread mole so hudibo pare bread moles e keneko reproduce kore so bread moles mane hoise rhizopus
ঠিক আছে কেতিয়াবা ৰাইজোপাছ দিব পাৰে কেতিয়াবা ব্ৰেড মলছ দিব পাৰে কেনেকৈ ৰিপ্ৰডিউস কৰে বুলি খুদিলে ফাৰ্স্ট অফ অল টু এসেক্সুৱেলি তাৰ পিছত স্পোৰ ফৰ্মেশন সো দিস আৰ দি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস মই ইন ডেপথ যোৱা নাই অকমান টাচ কৰি দিছো বালি ঠিক আছে নেক্সট হোৱাট ডু উই নীড টু নো asexual হৈ গল then we have sexual reproduction sexual reproduction underot we have flowering plants and we have human beings flowering plants underot we have two types of flowers either unisexual hobo pare nohole bisexual hobo pare unisexual flowering plants kunbur hoy unisexual flowers kunbur hoy jot only one parent is there either male nohole female bisexual flowers ki hoy both males and females okay ene koi likhile beya dekhi baru so both males and females are present thik ase and then we have human beings hetu separate bostu bisexual flower or eta example hoise hibiscus nohole ki buli koy China rose ইয়াৰ সাইন্টিফিক নেম টু যদি পাৰা হেতু মনত ৰাখিলো পা ঠিক আছে এতিয়া অকমান হিবিস্কাস চাইনা রোজ বা বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ারিং অর রিপ্রোডাকশনৰ কথা অকমান চাই লওঁ ফ্লাৱাৰ্ছৰ কথা আহিলে মানে ইউ নিড টু নো দা পাৰ্টস অফ ফ্লাৱাৰ কি আছে we have the petals এটো petals হয় না petals then we have sepals then stamen pistil semen আৰু pistil specifically ভালকৈ চাই লবা গুটেখিনিৰে ফাংচনস তো লাগিবই বাট semen আৰু pistils sorry stamen আৰু pistil এখিনতে লিখি থম বাৰু এটো ভালকৈ ভিজিবল নহব সাগে so let me change the color a bit stamen and pistil stamen hoise the male reproductive part of a flower ঠিক আছে pistil hoise the female reproductive part of a flower male reproductive part they produces pollen grains produce কৰে pollen grains কি হয় অকমান grainy yellowish substance আমি ইয়াতে দেখা পাই আছো these grainy yellowish grains অকমান grainy texture থাকে so these are pollen grains or ভিতৰত present থাকে the male germ cell ঠিক আছে pistilor underot pistil has three parts ঠিক আছে we have the top sticky part or naam ki hoy pistilor top sticky part eta ase long middle part eta ase and the bottom part so ei tinutare naam ki asle top sticky part nohole we have the stigma long middle part nohole style and then the bottom part which is the ovary thik ase ovary bhitor ki thakibo ovary bhitorot we have the ovule and each ovule has one egg cell each ovule gute to likhibo lagibo na each ovule has one egg cell so parts of a flower ekebar short ot ekhini hoy etia reproduction in flower keneko hoy hetu gom pabo lagibo pollen grains or underot ki ase male germ cell ase thik ase so pollen grains first of all the pollen grains they will come and land in the top sticky part of the top sticky part or naam ki asle moi ei matro koisilo so it will come and land on the top sticky part thik ase jehetu sticky hoy so ebar land kora bisot ako uri na jay so land koribo and then it will come and meet with the ovule and then the egg cell or logot meet koribo egg cell or logot meet kora bisot ki hobo fusion will take place ekinta likhi thoisu baro meet kora pisot fusion will take place fusion or pisot zygote formation hobo zygote or pisot embryo formation hobo zygote or pisot ki hobo embryo formation hobo then we have the seed formation in detail joana keneko ki hoy ase khali koi deso in detail tumalke pohi loba seed formation jetia seed buli kwa hoy there are certain terms for example we have cotyledon hane cotyledon eta term ase hetu ki hoy bhalkoi sai loba then we have plumule and radicle hegita sai loba thunia koi diagram eta dia ase he diagram to sai loba ketia ba labeling koribole dibo pare diagram to dia thakibo pare kobo pare je a b aru c ki hoy
সো ৰেডিকেল কোনটো হয় প্লিমুল কোনটো হয় দিব পাৰে সুধিব পাৰে তাহাঁতৰ ফাংচনছ কি হয় ফিউচাৰ আছে না ফিউচাৰ ৰুট ফিউচাৰ ষ্টেম সো কোনটো কি হয় ভালকৈ চাই লবা এণ্ড দেন there is a term which is seed germination seed germination কি হয় হেতু চাই লবা seed হৈ গল fruit কি হয় যেতিয়া ovary it ripens it will give rise to fruit so fruit part to চাই লবা it will give rise to fruit okay so যেতিয়া এই fruit formation চলি আছে flower থাকিব কাৰণ ফ্লাৱাৰতে এটো ওভাৰি আছে সো যেতিয়া ফ্ৰুট ফৰ্মেশন চলি থাকে ফ্লাৱাৰটো লাগিয়ে থাকিব না ফ্লাৱাৰটো কি হ'ব সো ফ্লাৱাৰৰ কি হ'ব দা ফ্লাৱাৰ উইল ফল অফ ঠিক আছে ইন শৰ্ট দিস ইজ ৰিপ্ৰডাকশন ইন ফ্লাৱাৰ্স শৰ্টত কৈ দিছো কেতিয়াবা সিকোয়েন্সটো খুধে ফাৰ্স্ট অফ অল উই হ্যাভ গেমেট ফিউজন দেন জাইগট দেন এমব্ৰায়ো দেন সিডস ৰাইট So ekebare shortot etu jodi in depth explanation lage please comment koriba we will bring for you in depth explanation kintu revision class ot in depth na jao paru next ami ki janibo lage let's see next we have reproduction in human beings koa lage you need to know the reproductive organs of human beings male or karne ki hoy female or karne ki hoy duitare detail explanation previous year to khudise ebaro khudibo pare diagram bhalkoi saba parts bhalkoi saba functions bhalkoi saba jodi ekebare short ote upore upore bujai dibo loga hoy then the male germ cell thik ase naam to ki hoy sperms formation kot hoy sperms formation hoy in the testes thik ase testes present kot ase in the scrotum very common question je scrotum abdominal cavity bahirot kyo ase ঠিক আছে হিউম্যান অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিৰ বাহিৰত স্ক্ৰোটাম কিয় প্ৰেজেন্ট আছে সো হিন্টেটা দি থৈছো বিকজ স্পাৰ্ম ফৰ্মেশন নিডস লো টেম্পাৰেচাৰ বডিৰ ভিতৰত হাই টেম্পাৰেচাৰ থাকে বডি বাহিৰত লো টেম্পাৰেচাৰ থাকে সো হে কাৰণে স্ক্ৰোটাম ইজ আউটসাইড দা বডি ফৰ স্পাৰ্ম ফৰ্মেশন ঠিক আছে সো স্পাৰ্ম ফৰ্মেশন কোত হয় টেস্টিছত হয় টেস্টিস কোত আছে স্ক্ৰোটামত আছে স্ক্ৰোটাম ইজ আউটসাইড দি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি দেন the delivery of the sperm keneko hoy path to khudibo pare so the sperms will it tube to dekha paisan hoy this is the vas deferens it will move through the vas deferens or through the ahibo and then prostate gland this is our prostate gland and we have the seminal vesicle এইখিনি পুয়া মানে prostate gland and seminal vesicles তেওলুকেও মানে তাহাতেও নিজৰ নিজৰ secretion এটা ৰিলিজ কৰিব in the vas deferens so the sperm plus these secretions they will come out through the urethra ঠিক আছে এই secretions বোৰ কিয় important হয় খুদিব পাৰে importance of these secretions importance ki hoy importance hoise the mobility it helps in mobility of sperms ঠিক আছে শর্টত কৈ থৈছো যদি কোৱেশ্চন আহে ধুনিয়া কৈ লিখি লবা সো একেবাৰে শর্টত কবলৈ গলে this is the male reproductive system যদি আমি ফিমেলৰ সাইডত চাও we have the germ cell of females নামটো কি হয় eggs ঠিক আছে eggs produce কোত হয় eggs are produced in the ovary every month ovary one egg release কৰে ঠিক আছে eggs or delivery route to ako khudibo pare just like males or khudibo pare females to khudibo pare so delivery route hoise ovaries apra egg ulai ahi pelai through the oviduct or the fallopian tube oviduct or fallopian tube duta beleg bostu hoy same bostu hoy different names ঠিক আছে oviduct নহলে fallopian tube or through the ahibo and then during sexual intercourse sperms will move up the fallopian tube but it will meet the eggs all about meet koribo and then meet kora pisot ki hobo fertilization hoy egg will get fertilize egg to ahi pelai uterine wallot embed hobo ঠিক আছে fertilization or site khudibo pare je kot fertilization hoy so bhalkoi sai loba kot fertilization hoy tar so fertilized egg ahi pelai walls ot embed hobo so fertilized egg pisot ki form hoy it will form the zygote or pisot we will have the embryo
ঠিক আছে ফাৰ্টিলাইজ এগ জাইগট এমব্ৰায়ো এণ্ড দেন তাৰপিছত এম্বেড হৈ যাব এণ্ড দেন ডেভেলপমেণ্ট অফ fetus we have the development of fetus ঠিক আছে fetus development or karone the uterus prepares itself কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে হেতু চাই লবা ঠিক আছে for fetus development the uterus prepares itself basically the fetus যেটা grow কৰি থাকে it will need nutrition it will need nourishment he nutrition nourishment খিনি uterus wale prepare কৰি লয় কিন্তু he nutrition আৰু nourishment খিনি কেনেকৈ লব fetus এ কেনেকৈ absorb কৰিব বা কেনেকৈ লব through placenta so placenta অকমান ভালকৈ চাই লবা PLA hobo to sorry ham PLE likhilo so placenta ki hoy bhalko hetu sai loba now this is everything about fertilization fertilized egg hai zygote embryo types of fetus form hobo embed hobo develop hobo right and then after 9 months a new individual is formed but what if fertilization no hol tetia ki hobo in case jodi fertilization no hoy if no fertilization takes place then menstruation will takes place so menstruation bhalkoi sai loba uterus prepares for the embedment embryo jetia hipla embed hobo he embedment or karone to uterus e prepare kori ase jodi fertilized egg to ahipla embed no hoy jodi tata stick hoy na jaye ei gute preparations khini uterus or dorkar nai so the uterus will discard it that is menstruation cycle to ebar bhalko sai loba definition sai loba process to sai loba cycle to sai loba thik ase so ekebare short this is reproduction in human beings next time ki lagibo ekebare last short topic is given which is STDs not exactly STDs reproductive health buli eta topic ase tar under we need to know about STDs or full form to sai loba sexually transmitted diseases ঠিক আছে reproductive health a proper reproductive health maintain kora to kyo necessary hedu sai loba STDs tar full form saba STDs can occur STDs hobo pare via bacterial infections or viral infections ketiaba examples khudi dibo pare so examples likhi thua hoise bacterial infections of we have gonorrhea syphilis viral infections of we have warts and HIV AIDS or full form to ebar bhalko pohi saba thik ase hekini ulia ba man khusori ulia ba HIV AIDS or HIV no ki AIDS no ki hoy he duita bostu bhalko sai loba full form to sai loba parile full form likhi diba examiner bahut bhal pabo jeta check koribo then eta topic ase which is contraceptive methods in our books there are 4 contraceptive methods mentioned kora ase number 1 we have the mechanical barrier ot ki hoy mechanically stop kore so that the sperm does not reach the egg thik ase mechanically stop kore example we have the condom then we have the hormonal barrier number 2 hormonal barrier e ki kore hormonal changes create kore so that egg release no hok ba egg to fertilize no hok and hormonal changes keneko ane with the help of pills or drugs in general thik ase then we have contraceptive devices or examples hudibo pare we have loop we have copper T and then last thought we have number 4 surgery now 1 2 and 3 mechanical barrier hormonal barrier contraceptive devices temporary contraceptive methods hoy okay they are temporary surgery is permanent method hoy ঠিক আছে 1 2 and 3 although temporary hoy kintu infections or chances bahut high hoy infections hobo pare and then failure or bahut high chances thake so number 4 surgery permanent hoy but jodi surgery kiba problem na hoy then infections or chances very come aru failure or chances almost negligible buliye dhoribo paru so this was our entire chapter gute chapter important points ni koi dilu now we will go towards our question answers question number 1
A feature of reproduction that is common to amoeba spirogyra yeast. পঢ়িছো নহয় asexual reproduction আমি পঢ়িছিলো amoeba spirogyra yeast পাইছিলো আমি so আমাৰ অপচন কি আছে they reproduce asexually yes they all are unicellular হয় না বাৰু amoeba unicellular হয় spirogyra is not unicellular ঠিক আছে it is not unicellular yeast is unicellular so option number B নহয় C they reproduce only sexually obviously not asexual form কৰে so C নহয় D they are all multicellular নহয় amoeba আৰু yeast to unicellular হয় so D ও ভুল so আমাৰ correct option is they reproduce asexually ঠিক আছে unicellular multicellular বহুত mistakes হ'ব পাৰে so হেতু অকমান ভালকৈ চাই লবা Question number 2 vegetative propagation refers to formation of new plants from stem root flower stem root leaves stem flower fruits stem leaves flower jot flower dekhisa kati dia flowers or through di nohoy so flowers amar option number 1 nohoy C to flower ase C nohoy D to flower ase D to nohoy so our correct option will be stem root and leaves next question the correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants is gametes zygote embryo seedlings zygote gamete starting hoy through zygote so jo zygote nai those are obviously not the correct answer so amar ase A and D gamete tar bisot zygote hobo na embryo hobo first of all zygote hobo then embryo hobo so our correct option is option number A gamete zygote embryo then seedling thik ase next question In human males, the testes lie in the scrotum because it helps in. Discuss korisile tu je scrotum abdominal cavity bahirot thake why? Process of mating, formation of sperm, easy transfer of gametes, all of the above. So correct answer to hobo formation of sperms. Kene koi hetu koisilu. Okkoman rewind kori bhalkoi sai loba. Question number 5 colonies of yeast fail to multiply in water but multiply in sugar solution give one reason why yeast undergoes asexual reproduction via hoy via what hetu ami okkoman agote discuss korisilo bhalkoi sai loba amak khudha nai kuntu method of asexual reproduction amak khudise water ot multiply nohoy sugar solution ot hoy kyo small hint eta de diso sugar solution the yeast gets energy from sugar solution he karone sugar solution multiply hobo and water nohoy next question trace the path of sperm during ejaculation and mention the glands and their functions associated with the male reproductive system okay path ami discuss korisilu right koisilu nohoy sperm core pura kole jay there are two glands who secretes two glands or kotha ami discuss korisulu they secrete something he something to kyo important hoy ami hetu discuss korisilu so ei gute answer to he explanation pai jaba moi short ke koisu kintu okoma boholai pla likhi diba next question we have what are the benefits of using mechanical barriers during sexual act mechanical barriers or benefits or kotha khudise mechanical barriers or benefits hoise first of all to temporary hoy temporary mechanical barriers kuntu hoy monot ase na the first barrier that we studied example we have condoms first of all it is temporary surgery permanent hoy jay so it is temporary and then number 2 3 4 jiman ase hekhini tumaloke bisariba thik ase jodi in case bisari nupua moi eta koi dilu je temporary hoy permanent nohoy jodi in case bisari nupua I am very happy to help you kintu etu question okkoman jor dia okkoman nije try kora benefits ki hoy in fact tar disadvantages ki hoy hetu bhalko sai loba thik ase 1 2 3 4 jiman ase dhunia go comment down kori diba okman ନିଜেও পঢ়ি চাবা so question number 7 although মই আগতে কোৱা নাই but মই তো তোমালোকক homework দি দিছো okkoman ভাবি চাবা যে benefits বোৰ কি হবো পাৰে ঠিক আছে so this was all for our today's class almost gute chapter to okman kori gute chapter to bujai dilu goi so bhalkoi pohiba I hope this chapter is clear to you in case jodi clear hua nai you can comment down and my in depth detailed video ani dim
Next class, we will be discussing heredity and evolution. Reproduction are just next chapter to heredity and evolution. Next class, I'm Moi Loya him. Thank you for joining today's class. Aji karne imane.